El portezo rizono como un trueno en la mansión de los Velázquez, haciendo temblar los candelabros de cristal. Javier, con el corazón latiendo en la garganta, ese quedo inmóvil frente a la puerta cerrada, ciñendo como el eco de las palabras de su padre, Antonio, lo cortaban como cuchillos. No eres mi hijo. La cevalida noche, cálida y perfumada de azahar, parecía burlarse de su dolor mientras arrastraba su maleta por el empedrado de Triana, sin rumbo, sin hogar, solo con el peso de ser quien era. Javier, de 25 años, siempre supo que su verdad sería un terremoto en la vida que su padre, un magnate inmobiliario español, había construido con tanto celo. Antonio Velázquez, de 55 años, era un hombre de acero, un patriarcatía riqueza y prestigio, en Sevilla ese alzaban como un castillo inexpugnable. Pero esa noche, cuando Javier, con el rostro enrojecido y las manos temblorosas, le confesó que amaba a un hombre, el castillo ese derrumbó. No hubo gritos, solo un silencio gélido, seguido de una orden, vete. No vuelves a pisar esta casa. Las calles de Triana bulían de vida. Los bears rebosaban de risas, el flamenco escapaba por las ventanas, pero Javier caminaba como un fantasma. Sus ojos, normalmente vivos y curiosos, estaban nublados por las lágrimas. Había imaginado este momento 1000 veces, pero la realidad era mucho más cruel. ¿Qué hais mal? Se preguntaba. Mientras el río Guadalquivir reflejaba las luces de la ciudad como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Su padre, el hombre que una vez lo alzó en brazos para enseñarle a mirar las estrellas, ahora lo veía como una vergüenza. En un bar pequeño, escondido entre callejones, Javier se desplomó en una silla. No tenía dinero, solo la ropa que lavaba puesta y un teléfono con la batería a punto de agotarse. Fue entonces cuando lo vio. Mateo, de 28 años, un artista callejero con piel morena y una sonrisa que parecía desafiar al mundo. Mateo, con su guitarra gastada y su voz profunda, cantaba una solia que hablaba de perdidas y redenciones. Sus ojos se encontraron con los de Javier, y algo en ellos lo detuvo. ¿Estás bien? Preguntó Mateo, dejando la guitarra a un lado. Javier negó con la cabeza, incapaz de hablar. Mateo no insistió. En cambio, lo ofreció un café y una historia. Había crecido en un barrio humilde de Málaga, donde ser gay no era precisamente un motivo de celebración. Mi madre me echo a los 17. Confieso, con una mezcla de dolor y resiliencia. Pero aprendí que la familia no siempre es la que te toca, sino la que construís. Javier lo escuchó, sintiendo como las palabras de Mateo eran un bálsamo para su herida abierta. Y esa noche, Mateo le ofreció un lugar donde quedarse. Un pequeño estudio lleno de lienzos y partituras, un refugio caótico pero cálido. A medida que los días pasaban, Javier y Mateo comenzaron a construir algo frágil pero hermoso. Mateo enseñó a Javier a ver el mundo a través del arte, a pintar sus emociones en lienzos que gritaban lo que él no podía decir. Pero el rechazo de Antonio seguía siendo una sombra. Javier cenaba con su padre, con la mansión, con la vida que había perdido. Y aunque Mateo le daba fuerza, una parte de él seguía buscando la aprobación de un hombre que parecía incapaz de dársela. En la mansión, Antonio también luchaba con sus demonios. Frente a un retrato de su difunta esposa, Elena, murmuraba excusas. Lo hice por la familia,
ese decía, pero la soledad de la casa vacía lo contradicia. Había perdido a su único hijo, y aunque su orgullo lo mantenía firme, algo en su interior comenzaba a resquebrajarse. El estudio de Mateo en el corazón de Triana se convirtió en el mundo de Javier. Las paredes estaban cubiertas de lienzos a medio término, cada uno contando una historia de lucha, amor o redención. Mateo, con su risa fácil y su manera de ver la vida como una canción inacabada, lo enseñó a Javier a canalizar su dolor. No pintes lo que ves, lo decía, pinta lo que sientes. Y Javier lo hacía. Sus cuadros eran explosions de color, de rojos furiosos y azules melancólicos, reflejos de un corazón roto que buscaba sanar. Pero la vida no era tan sencilla. Javier no tenía trabajo, y aunque Mateo compartía todo lo que tenía, el dinero escaseba. Una noche, mientras compartían una botella de vino barato, Mateo le propuso algo. Hay un mercado de arte en la Plaza Nueva. Podemos vender tus cuadros. Javier dudó. Sus pinturas eran demasiado personales, demasiado crudas. Pero la mirada de Mateo, llena de fe en él, lo convenció. El mercado fue un éxito inesperado. Los turistas y sevillanos se detenían frente a los lienzos de Javier, atraídos por la emoción que desprendían. Una mujer mayor, con lágrimas en los ojos, compró un cuadro que representaba a un joven mirando al cielo, atrapado entre la tormenta y la esperanza. Me recuerda a mi hijo, dijo, sin dar más detalles. Javier sintió una punzada en el pecho. ¿Y si su padre nunca lo entendía? Mientras tanto, en la mansión, Antonio comenzaba a notar la ausencia de Javier. Las cenas solitarias, los pasillos vacíos, el eco de sus propios pasos. Todo lo recordaba al hijo que había desterrado. Sus socios lo hablaban de un joven artista que estaba causando sensación en Sevilla, pero Antonio, cegado por su orgullo, no conectó los puntos. Sin embargo, una noche, al pasar por la Plaza Nueva, vio un cuadro en un puesto. Era inconfundible. Los colores, la intensidad, el dolor. Era de Javier. Antonio no dijo nada. Se quedó allí, mirando el lienzo, sintiendo como el peso de su decisión lo aplastaba. Pero en lugar de buscar a su hijo, dijo que el orgullo lo guiara de vuelta a casa. No puedo ceder, ese repetía, aunque cada día que pasaba lo hacía dudar más. En el estudio, la relación entre Javier y Mateo se profundizaba. No era solo atracción, era algo más grande. Un entendimiento mutuo de lo que significaba ser rechazado y seguir adelante. Una noche, bajo la luz de una vela, Mateo tomó la mano de Javier y le dijo, no necesitas la aprobación de nadie para ser quien eres. Javier quiso creerlo, pero el vacío dejado por su padre seguía allí, como una herida que no cerraba. La vida en Sevilla seguía su curso, pero para Javier, cada día era una lucha entre la libertad que encontraba con Mateo y el dolor de haber perdido a su familia. Una tarde, mientras pintaba en el estudio, recibió un mensaje. Era de Clara, la antigua asistente de su padre, una mujer de 60 años que siempre lo había tratado con cariño. Javier, tu padre está enfermo. No me pidió que te escribiera, pero creo que debes saberlo. El corazón de Javier se detuvo. ¿Enfermo? ¿Qué tan grave era? La imagen de Antonio, siempre tan fuerte, tan imponente, se desmoronaba en su mente. Quería correr a la mansión, pero el recuerdo del portezo lo detuvo. Mateo,
Alverlo temblar, lo abrazo. V. Ladijo. No por él, sino por ti. Necesitas ser esa puerta. Javier llegó a la mansión al anochecer. Clara lo recibió con un abrazo cálido, pero Antonio, sentado en su despacho, apenas levantó la mirada. No te pedí que vinieras, dijo con voz fría. Javier sintió la rabia crecer en su pecho. ¿Por qué me odias tanto? Gritó. Solo quiero ser yo. Antonio, por primera vez, no respondió con ira. Sus ojos, cansados y hundidos, mostraban algo nuevo, vulnerabilidad. Tu madre, comenzó Antonio, con la voz rota. Siempre quiso que fuéramos una familia unida. Pero yo, no sé cómo hacerlo. Era la primera vez que Javier veía a su padre como humano, no como un titan. Pero el orgullo de ambos seguía siendo una barrera. Javier se marchó, con el corazón más pesado que nunca. De vuelta en el estudio, Mateo lo esperaba con una pregunta. ¿Qué quieres, Javier? Luchar por el construir tu propia vida. Javier no tenía respuesta. Pero esa noche, mientras pintaba un nuevo lienzo, decidió que no podía seguir viviendo a la sombra de su padre. Javier y Mateo comenzaron a planear algo más grande. No se conformarían con vender cuadros en la Plaza Nueva. Querían abrir una galería, un espacio donde el arte contara historias de los marginados, de los que, como ellos, habían sido rechazados por ser quienes eran. Con el dinero de las ventas, alquilaron un local pequeño en el barrio de Santa Cruz. Lo llamaron Reflejos, un nombre que evocaba las múltiples facetas de la identidad humana. La galería fue un éxito. Artistas locales, muchos de ellos parte de la comunidad LGBT, se unieron al proyecto. Cada exposición era una celebración de la diversidad, pero también un desafío al conservadurismo que reinaba en algunos círculos de Sevilla. Javier, que una vez se sintió invisible, ahora era una voz para otros. Pero el éxito no llenaba el vacío que su padre había dejado. Antonio, mientras tanto, luchaba con su salud y su conciencia. Clara, siempre leal, le lavaba noticias de la galería de Javier. Tu hijo está cambiando el mundo, le decía. Antonio, encerrado en su despacho, miraba los titulares de los periódicos locales que hablaban de reflejos. Una parte de él sintió orgullo, pero otra seguía atrapada en el miedo al que dirán. Una noche, durante una exposición en la galería, Javier vio a un hombre parado al fondo, mirando uno de sus cuadros. Era Antonio. Sus miradas se cruzaron, y por un momento, el tiempo se detuvo. Pero Antonio no dijo nada. Simplemente se dio la vuelta y se fue. Javier sintió que algo en él se rompía. No veía cambiar, le dijo a Mateo, con lágrimas en los ojos. Pero Mateo, siempre el optimista, respondió, del tiempo. A veces, el amor llega tarde. El éxito de Reflejos atrajo no solo admiradores, sino también enemigos. Un grupo conservador comenzó a protestar frente a la galería, acusándola de promover la decadencia. Los ataques en redes sociales fueron implacables, y una noche, alguien rompió las ventanas del local. Javier y Mateo, al llegar y ver el destrozo, sintieron que su mundo se derrumbaba. Pero en lugar de rendirse, trabajaron juntos para reconstruirlo. La comunidad se unió a ellos. Vecinos, artistas, incluso desconocidos llegaron con escobas, pintura y palabras de apoyo. Reflejos se convirtió en un símbolo de resistencia.
Pero para Javier, cada golpe era un recordatorio de su padre. ¿Qué pensaría Antonio si viera esto? ¿Seguiría viéndolo como una vergüenza? Mientras tanto, Antonio, postrado en cama por una pneumonia, comenzó a replantearse todo. Clara, incansable, lo mostró un artículo sobre la galería y la resiliencia de Javier. Por primera vez, Antonio Loro. No por su enfermedad, sino por el tiempo perdido, por las palabras que nunca dijo, por el hijo al que había dado la espalda. Decidió escribir una carta. En ella, con letra temblorosa, le pedía perdón. No sé si merezco tu perdón, pero quiero intentarlo, escribió. Pero cuando Clara intentó entregársela a Javier, él se negó a leerla. Y es demasiado tarde, dijo, aunque su voz temblaba. La galería seguía creciendo, pero Javier estaba agotado. La presión de los ataques, el peso del rechazo de su padre y la lucha constante por mantenerse fuerte lo estaban desgastando. Mateo, siempre su ancla, notó el cambio. No puedes llevar el mundo sobre tus hombres, le dijo una noche, mientras compartían una cerveza en el tejado del estudio. Esa misma noche, Javier recibió una llamada de Clara. Tu padre está en el hospital. Y es grave. Sin pensarlo, Javier corrió al hospital, con Mateo a su lado. Al llegar, encontró a Antonio conectado a máquinas, con el rostro pálido pero los ojos abiertos. Por primera vez, no había ira ni orgullo en su mirada, solo arrepentimiento. Javier, susurró Antonio, con voz débil. No supe querer como Mauritius. Javier, con lágrimas corriendo por su rostro, tomó la mano de su padre. Siempre quis que estuvieras orgulloso de mí, confieso. Antonio apretó su mano con la poca fuerza que le quedaba. Lo estoy. Siempre lo estuve. Esa noche, Javier y Antonio hablaron como nunca antes. No hubo promesas vacías, solo verdades crudas. Antonio admitió su miedo, su incapacidad para entender, pero también su amor. Javier, por su parte, habló de su dolor, pero también de la fuerza que había encontrado en sí mismo y en Mateo. Antonio no se recuperó del todo, pero salió del hospital con una nueva perspectiva. Comenzó a visitar reflejos, primero en silencio, luego con pequeños gestos, una donación anónima, una palabra de apoyo. Javier, aunque al principio desconfiaba, empezó a ver el cambio en su padre. No era perfecto, pero era real. La galería se convirtió en un faro para Sevilla, un lugar donde las historias de amor, lucha y redención se entrelazaban. Javier y Mateo, ahora una pareja consolidada, siguieron criando, amando y resistiendo. Una noche, durante una exposición, Antonio subió al escenario. Con voz temblorosa, habló frente a todos. Mi hijo me enseñó lo que significa ser valiente. Estoy aquí para decir que lo amo, y que lamento cada día que perdí. El público aplaudió, pero para Javier, lo único que importaba era la mirada de su padre. No era el final de las heridas, pero era un comienzo. La vida seguía, con sus cicatrices y sus esperanzas, y Javier supo que, aunque el camino había sido duro, había valido la pena. Porque al final, el amor, en todas sus formas, siempre encontraba la manera de brillar.